ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਯੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Congratulations to all the Sikh Sangat gathered here today on the Parkash Dihara, Avatar Dihara of Dhan Dhan Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ। ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ। Do not be mistaken that Guru Nanak Dev Ji is just a messenger or a prophet. Bhai Sahib says, Aap Narayan Kalatar. Aap Narayan, Vaheguru Ji themselves, who are full of all powers, Jag Mein Parvaryo, has finally come into this Jag, into this world themselves. Oh, Aap aaye ne. Nirankar Akar. Nirankar is another name for Vaheguru Ji. Nirankar means the one who's formless. Nir Akar. Nirankar Paramatma ne Akar Sroop liya. Akar means having a form. Nirankar Paramatma has come into this world and has taken the form of Guru Nanak Dev Ji Maharaj Swaroop. Te ki kita? ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ that we spoke about last week, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Aap Narayan came and brought the light of gyan, of knowledge, of wisdom to the whole world. Today we are going to answer a few questions on the janam, the birth of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Sankhep taur te, very briefly, we know Maharaj da kado janam hoya, which day, what was the environment like, who delivered Guru Nanak Dev Ji. But there are few questions that if we know the answer, it will set the tone
ਐਂਡ ਪਰਹੈਪਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। This goes back to the time of Guru Angad Dev Ji Maharaj. Guru Angad Dev Ji Maharaj themselves being a Sikh of the Guru, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। Someone comes and tell me the Sakhi, the story of how Guru Nanak Dev Ji's janam took place. And there was a Sikh by the name of Bhai Balaji, whom we know who has spent their life with Guru Nanak Dev Ji Maharaj during their travels. Alongside Bhai Mardana ji, Bhai Balaji ਵੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ tells Guru Angad Dev Ji Maharaj of how Guru Nanak Dev Ji Maharaj janam, birth took place, why, where, when, how and what happened, which Maharaj di kirpa de naal we want to experience that today as well. ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ spoke about why Guru Nanak Dev Ji Maharaj had to come into this world. But let's look at Guru Granth Sahib Ji Maharaj, because everything is ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। What was the condition of Kaljug at that time? Which we are now still in Kaljug. But at that time, all the syapa, all the falsehood, the kood has started. Gurbani says, Kal Kati, Raje Kasai, Tar Pank Kar Udarya. Kal Kati. Kaljug, Maya became like the knife, Raje Kasai, in the hands of the kings, in the hands of those who had power. The kings, those who had power, they became Kasai, butchers. Dharam pank kar udriya. Dharam took it wings and ud gaya. No one was practicing dharam at that time. Pave Hindu bhi hon, Musliman bhi hon, but namesake only. What had happened at that time? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇ as well, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਨ। What was happening, which Sangat ji even now is happening, I feel it's very important for us to know this. Back in the days, Guru Nanak Dev Ji says in Asa di War, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ। They were wearing tikka on their mathe, they were wearing toti, they looked like Hindus. But they were practicing what the Malaysia, the Mughals would preach. Kyo darde sige. Malaysia tanle puje Puran. They take the tan daulat of the Malaysia, but they are hiding in their house and still reading Puran. Currently now that is happening as well. If you are not aware, Sangat ji, sada ek da farz banda. Are we a part of the Pantha? I want to ask you this question. Are you a part of the Khalsa Panth? If I don't get an answer or a nod, means we are still wondering. Are you a part of the Khalsa Panth? Okay. Do you love your Panth? You love your Panth. Your Guru loves you. You love your Guru. The Guru loves the Panth. You love the Panth. Do you know what is happening in Punjab today? Recently, the front page of India Today, it looked like Times magazine, the front page of India Today posted a picture of the pastor of Punjab. And he's a pagdari guy with kurta pajama, with a dastar, but he's a Christian pastor preaching Christianity. The rate of conversion today in our Pantha is so high that we ourselves do not know what's happening. Guru Nanak Dev Ji at that point was targeting this issue. And now the same issue is happening, which is why it's so important to speak about this. Dharam pank kar udriya. Dharam has flown away. No one is practicing dharam. It has become something fake or something you just wear on the outside to showcase to people.
Amavasa, the whole Kaljug was in darkness, Amavas, dark night, when there's no moon, Kood, falsehood. Such a Chandrama, disse nahi keh chadya, no one could see truth. ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. Guru Nanak Ji came to awaken people again. Utho. They were revolutionaries. Guru Nanak Dev Ji. ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚੋ that Guru Nanak Ji came into this world to create a dharm that's a Lala dharm. You know, see, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, they watch cartoons, the La La Land, everything is perfect. Guru Nanak Ji came to this world to bring a change, to slap our faces and say, Utho, ki karde pe ho tusi? For 500 years, change kept on happening, but sad to say, now we are going back to ground zero again. We are going back there again. And it's high time that if we call ourselves the Sikh of the Guru, Guru Nanak Ji is one Guru who never said, hey, you're my Sikh and you must just do my puja, but you cannot be like me. Sikh Dharam is one Dharam. It says, Guru Sikh, Sikh Guru hai. Sikh Dharam once it says in Gurbani that the Guru is the Sikh and the Sikh is the Guru. That you can be just like your Guru. So if we call ourselves the Sikh of the Guru, our job is to follow the full step of the Guru. Not just praise the Guru and not do what the Guru says. Guru Nanak Ji I to solve this very issue. Awaken people. Those who were in power, stop misusing your power. Those who were oppressed and they were so in fear, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਉੱਠੋ, and get your rights back. 4 ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, in 4 ਜੁਗ, there's 4 leg of Dharam. There are 4 Yuga. We have Satyug, Treta, Dwapar, and now we are in Kaljug, the 4th Yuga. And each Yuga, if you look at a chair, there's 4 legs of a chair that supports the chair. Each Yuga had also 4 legs as well. But as the Yuga, kept getting older and older and start changing, one leg of that Dharam kept on breaking apart. In Satyug, there were 4 legs. Sat, Jaga, Tap and Dan. That's why Satyug ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਸੀ, and people they were less paap in Satyug because they speak truthfully, speak truthfully, their actions were truthful, they did Jaga, Tapa and they did Dan. When Treta came, Sat da pair nash ho gaya. There was no Sat anymore. Dharam was being practiced on Jaga. Jaga means puja part karna, sacrifice karna kisi cheez nu. To do part for someone else, to do part, puja part ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੱਗ, ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੱਗ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਜੱਗ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ. only left ਤਪ and ਦਾਨ. ਤਪ means ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰਨਾ. Like for example, pranayam, you control your breath. The way you do yoga, meditation, tapa, so they can control your mind. In Dwapar Yuga, when Kaljug came, tapa was gone as well. Now, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, it's so difficult for us to do bhakti. Kaljug ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? Only ਦਾਨ. ਦਾਨ means charity. ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, which ਮਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ the Sikh Panth is so blessed with. Our Panth is known for our ਪੁੰਨ ਦਾਨ virtue. But Guru Sahib says, in every yoga, people used to practice dharam in their own way. In Kaljug, what is the best dharam? What is the best dharam which we have forgotten? Kaljug mein ik naam udar, Nanak bole brahm vichar. In Kaljug, the only thing that can save us is naam. But people had forgotten that. So, aap Narayan Kalatar, aap Paramatma had to come themselves to teach this to the people. Now, second question. Why Talwandi? Why Guru Nanak Ji had to take birth in Rai Poe ki Talwandi in Kartarpur Sahib, which is now in Pakistan? Wohi share kyun? Paramatma ta aap auna siga. The people of Talwandi
were good natured people. इतिहास ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ. The geology of that place, the environment, the weather, the agriculture, everything was perfect in that place. People were kind to each other. This is despite during the time of the Mughal rule, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. There were 6 qualities of these villages of Talwandi that caused them to be the best place, the best sangat for Paramatma for themselves to come. Number 1, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ. They had the willingness to learn. And number 2, they were always ready to teach other people as well. When we speak about knowledge, in Chote Grantha, when we learn our itihas, when we learn Sikhi, when we go to a taksal and we learn about our dharam, we will learn this small granth as well that allows us to understand Gurbani in depth. When it comes to knowledge, sad to say, ajkal na jad assi gyan lena chaਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, we expect everything to be free. But when things come in free, there is no appreciation. No one appreciates it. No one gives their time, their energy, and their effort. But in the Granth it's written that if you want knowledge, you have to give something in return for this knowledge. In 3 ways you can do that. Number 1 is knowledge for knowledge, which means you learn something, you teach the same knowledge to someone else, or you teach something that you know to that person that person doesn't know. For example, you learn accounting and you know literature, you teach that person something else. So knowledge for knowledge. Number 2, knowledge for seva. The teacher who's giving you that gyan, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ. That's why in India, when you stay in Taksal and you study, the students do the seva of the guru. Number 3 is gyan for darb, means you pay for the knowledge that you are getting, you pay for your education. If you cannot afford to do seva or you do not have anything to give in return. So there's 3 ways which you give in return for the knowledge. Why? Fair, there is this thing where you will make sure, because I've given my time, my energy, my money, I appreciate that knowledge and I'll make sure I put it to use. So the people of Talwandi had this guna. Second thing, they used to perform a lot of jaga. Means ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, even now when we find out ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, someone's going through some health issue, we come together as a sangat roop and we do job for them, we do program for Khand Path or Sahaj Path. People of Talwandi used to do that as well. And number 3, Ponnadan both karde sige. They used to do so much of Ponnadan to the people in the village and to people outside as well. They never used to judge people, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ. So the people were good natured, and Talwandi share by itself, because it was a farmland, there were rivers around Talwandi share, so made it very conducive, a perfect place for Guru Nanak Dev Ji to come into this world. Next question. Why Mehta Kalu Ji and Mata Tripta Ji? Why Guru Nanak Dev Ji da janam? Kyun Guru Sahib Ji ne janam inna de ghar de vich liya? Why not in anybody else's house? Now this goes back to the time of Pai Mehta Kalu Ji's father. Pai Mehta Kalu Ji's father, jo ke Pai Shivram Ji ne. Pai Shivram Ji, who is the grandfather of Guru Nanak Dev Ji, Pai Shivram Ji da nature keho ja si? Pai Shivram Ji aap ek bahut vade bhagat hoye. They used to do so much of bhakti. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. They have controlled their mind through their bhakti, in which their mind is now in peace and quiet. Because of their bhakti, people used to come and do their sangat. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੂੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ.
Guru Nanak Dev Ji's grandmother, Mata Banarasi Ji. Mata Banarasi Ji, what was her nature? She was a Agyakari wife, and she was a faithful wife towards her husband. Now we speak of Agyakari, we might think that, oh, she's just a follower. No. A good-hearted person who always thinks the best about her family. In the house of Baba Shivram Ji and Mata Banarasi Ji was born Pai Lalu Ji and Pai Kalu Ji. So, Pai Kalu Ji is the father of Guru Nanak Dev Ji. Now, Pai Kalu Ji da janam. Pai Kalu Ji, for many janam, they have been doing bhakti in their life. And in their past janam, Pai Kalu Ji's पिछले जन्म दे विच उन्होंने इन्नी भगती की भी परमात्मा दी प्रसन्नता मिल गई उन्होंने. That Vaheguru Ji was very pleased with Pai Kalu Ji. And Pai Kalu Ji सोचने लगे that I've done so much of bhakti in my life that as a Sikh, as a human, ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਾਂ. We do seva of Paramatma. And Paramatma gives us everything. Paramatma loves us. Paramatma does everything for us in return. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ. How great it would be that just like Paramatma, Vaheguru Ji is our father, and we are the children of God, we are the children of Vaheguru Ji, how great it would be if this time we swap. Pai Kalu Ji is thinking that this time, मैं पिता बना ते परमात्मा मेरा पुत्र बने, so that I can serve, I can take care of my son, of Vaheguru Ji, just like how Vaheguru Ji has been taking care of me. Ek khyal, this desire Pai Kalu Ji had in their mind. Then, where there is a good thought, there will be a negating thought as well. Sankala Vikala we call it. Then Pai Kalu Ji thoda ja man vich doubt aa gaya that will God, will Paramatma listen to my benti and be born as my son? I mean, what if I get judged for the amount of bhakti I've done? What if my bhakti is not enough for Paramatma to fulfill my desire? Te us vele Pai Kalu Ji ek khayal man vich khayal aaya that what is big that I've asked for? Kinni kehdi vaddi galla main puchna bhi Paramatma mere putter ban ke duniya vich janam lave. Paramatma has come in form of different animals. Macha avatar, Kacha avatar, Bara avatar. Macha means in the form of a fish. Kacha means in the form of a tortoise. Paramatma has taken form in all of this, taken birth in all of these animals' form. Te meta ahi mangya sab to uttam janam, human birth. I want Paramatma to come into the form of a human. It's not a big thing I've asked for. Guru Gobind Singh Ji also says in their Bani, they say, Mach kach bahara tum bavan avatar. That Paramatma Ji, you yourself came in the form of a fish to save the Vedas. You yourself came in the form of a tortoise to take out the 14 ratan from the samundar, from the sea. So, tu hi aa Guru Nanak Dev Ji? उस वेले जदों मन विच बचन बिलास करदे सी भाई कालू जी, परमात्मा ने भाई कालू जी उन्हां दी मन बिरथी सुनी and told भाई कालू जी अगले जन्म दे विच you will be born and I will take birth in your house as your son. You see, Paramatma, what can we learn from this? Every single ardas that we do, Paramatma sondaya, and we will get what we have done ardas for. The only question is when. That's it. Deda de lade thak pae. Asi akhe mange de daat kare datar. Asi akhde mangde jera datar o dei janda, but the question is when. Sometimes we create so much of desires in our life, one janam is not enough to fulfill all our ardasa, sanu fer dubara auna penda hai. Sanu fer dubara auna penda. Shayad is janam de vich we ask for a Porsche car. We cannot afford it. We have to take birth again and we'll get a Porsche car.
So Guru Nanak Dev Ji nu to Pai Kalu Ji, Paramatma says, this life, your time is up, it's too late, but next janam you will have to come, because you created this desire, now I will be born into your house. So in this janam, Pai Kalu Ji, Paramatma themselves came as the form of Guru Nanak Dev Ji in the house of Pai Kalu Ji and Mata Tripta Ji. Mata Tripta Ji, aap ek gunwanti, they were themselves full of virtues as well. Bebe Nanaki Ji, Kavi Ji kende apne Granth de vich kende vi Bebe Nanaki Ji, she's such a person that it is as if Bhakti had a physical rupa, then that Bhakti would be Bebe Nanaki Ji. That the house is perfect, the family is perfect, the place is perfect, and the time is perfect. So ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, before the birth of Guru Nanak Dev Ji. When Mata Tripta Ji conceived Guru Nanak Dev Ji, the people of Talwandi, there was this joy on everyone's faces. ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ that anyone would see Mata Tripta Ji. First of all, she would be so glowing, because when we say the pregnancy glow, oh hundiya, she was so glowing that everybody would want to come and see her, and wherever she would pass by, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, they were upset or sad, when they see Mata Tripta Ji, ਉਹ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. On the day of Guru Nanak Dev Ji's janam, the night of Guru Nanak Dev Ji's janam, in Suraj Prakash Kaviji says, what was the time, what was the day? Urja Maas ki Puran Masi, Har Kirat So John Prakasi, Sambat Nau Kata, Sahas Chabisa, Po Avatar Pragat Jagadisa. So, now let's transcribe this to understand when did Guru Sahib's janam take place. Sambat Nau Kata Sahas Chabisa. In the year 1526 Bikrami, the Sikh Pantha, all our calendars, all our dates are recorded in the Bikrami calendar. Bikrami calendar, just like in Islam kera calendar use karda hai? Hijri calendar. Te apna Khalsa Pantha Bikrami calendar use karda hai. Bikrami calendar is 57 years ahead of the English calendar. Hona jere asi English calendar use karde hai na, Bikrami calendar is 57 years ahead. So 1526 minus 57, it's the year 1469. In English calendar, Guru Sahib da janam 1469 de vich hunda hai. And what month? So we know the year. What month? It was the month of Katha. Katha, again a month in the Bikrami calendar. If you transcribe it into the English calendar, it comes in between October and November. Okay? So Salvi, Minavi, Hona Denikera, Puranamasi. It was the day of full moon of the month of Kathak. So if we look back into the calendar of that year, 1469 calendar, si dekhde hain, Puranmasi in the month of Kathak fall on the day of 29th of October. So 29 October on the year 1469, the day of full moon. It said that it's a Wednesday. Te sama kera si. Sama si do pahar ek kadi. Okay? Now you might also, Gurbani vich kai var hunde 8 pahar to the tiai. Ardas vich Gyani ji kende ne 4 pahar din de sukha na prateet hoye, 4 pahar rain aiya. Ek din de vich in one day we have 8 pahar, 8 pahar. 4 pahar of the day, 4 pahar of the night. So here it says 2 pahar of the night has passed. So if we, just just make like it, aga kar liye, that sunset is about 6 p.m., 6:30, we just assume that 2 pahar after 6 p.m., 3 plus 3 means it's 12 midnight. Okay? Ek kadi. So 2 pahar, ek kadi. Ek kadi is 24 minutes average.
22.5 to 24 minutes, calculations of the day. It's very important we know all of this. Because Gurbani vich vi aunda ya, Kabir ek kadi adi hu te aad, Bhagtan seti goshte jo kine so labh. If you do the calculation, ek kadi di adi is 3 minutes. Guru Sahib says even if you do Simran minimum 3 minutes a day, Bhagtan seti goshte jo kine so labh, even 3 minutes is going to give you a lot of benefit. So one kadi is 24 minutes. So it is said that Guru Nanak Dev Ji's birth took place from 12:24 a.m. onwards until midnight. So some say 12:24, some say 12:54 because of the sunset timing. Par eh saab la lo Guru Sahib da birth midnight that vele hoya between 12:20 to 1 o'clock. This was the time of Guru Nanak Dev Ji's birth. So who was the one who was there? Kaun si us vele? Mata Tripta ji de naal, the one who delivered Guru Nanak Dev Ji was Dai Daulta. The wet nurse Kelo, who delivered Guru Nanak Dev Ji. Mehta Kalu ji te baki de sare ghar de bahar sige, because raat si Puran Masi di raat si, ghar de aale duale jot lagaya si. They were jot, 8 dive de jot laye hoye sige ghar de aale duale. And it was so bright. It was so bright. But when Dai Daulta received Guru Nanak Dev Ji, Guru Nanak Dev Ji was born smiling. The child, Guru Nanak Dev Ji, was born smiling. Hasde sige that Dai Daulta herself, being an experienced wet nurse, she was shocked. She was wondering, Aaki hoye, is this normal? Is this a curse? Bhi bacha hasda hi jammya, ronda hi nahi siga. She was हैरान de vich hogi Dai Daulta vi ek kera kautak vart gaya. Guru Nanak Dev Ji was born smiling and laughing, and when Dai Daulta, imagine the first person to have darshan of Guru Nanak Dev Ji was Dai Daulta herself. Such a big blessing to have darshan of Guru Nanak Dev Ji. Why? Gurbani says, Gur Nanak jin suniya pekhya se fir gharbas na paryare. True enough, Dai Daulta ne Guru Nanak Dev Ji da darshan kita, te o aap gyan diyan akhaं khul gayan. आप उन्होंने पहचान आ गया भी मैं कौन है, what am I here for? She herself realized that this child is not an ordinary child, it's truly someone. Dai Daulta was there with Mata Tripta ji, and Dai Daulta goes out of the room and she gives the good news to Mehta Kalu ji vadanya, Pai Kalu ji vadanya, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ. ਉਸ ਵੇਲੇ because Pai Kalu ji ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ when they get a good news, especially ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, they go into ਇਸ਼ਨਾਨ in the river with their ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ. ਸੋ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, and they do an ਅਰਦਾਸ to ਪਰਮਾਤਮਾ, they thank you so much for blessing me this son. But little did he know that Narayan ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ. This It's a blessing, Sangat ji, that sanu apne pichle janam nahi yaad hunde. Je sanu yaad aa jaan, if we remember our pichle janam, we will be going through a lot of depression and anxiety in this life, because remembering I've done so much of paap in my last janam. Mehta Kalu ji, being the father of Paramatma themselves, felt they couldn't see that it was Paramatma themselves who has come in the form of Nanak. Mehta Kalu ji does ishnan. They go back, they have darshan of their son. They're so pleased to see their puttar. Now they call Pandit Hardayal ji. Pandit Hardayal ji, one of the most respected pandits in the village of Talwandi. Pandit ji nu sadde ne. Mehta Kalu ji calls Pandit Hardayal ji and does benti with Pandit ji. Hone mere puttar di janam patri kaddo. Now please look, because from the Hindu Dharam, they look at the astrology of the position of the stars and the moons, and they create the Janam Patri of the child. Pandit Hardayal ji puchde ne, theek ya, Janam Patri likh lene a, par mainu kuch information chahida, kis tarah da janam hoya, ki awaaz kaddi, kis tarah di awaaz kaddi, keho ja roop a. And Mehta Kalu ji says, mainu ta kuch pata nahi, dai nu puch lo. Dai Daulta comes and she says, Pandit ji,
मैंने तो आप नहीं समझ आती. I myself don't understand what has happened. This is my first time giving birth to a child, delivering a child which is born laughing and smiling. Panditji asked, how does a child look like? And if we want to imagine how Guru Nanak Dev Ji would look like as a child, it's so beautifully explained. Guru Nanak Dev Ji had a bow, eyebrows like a bow. Means parvatte na jude hoye sige. Their eyes were big and wide like pearls. Their hands and feet were so perfect. And Dai Dolta Ji tells all of this to Pandit Ji. Pandit Ji finds out. Pata lagande ne vi Guru Nanak Dev Ji da janam Purnmasi de raat is samay hoya, which was perfect day and time if we look at the astrology of the Hindu Dharam. And Pandit Ji aap kehndे ने इस तरह दा जन्म नहीं मैं कदे देखिया. I've never seen a child whose janam, whose birth, from the time, from the place to the looks is so perfect. Pandit Ji ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ. How can something be so perfect? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਾਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ. ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ I really want to see the way the Dai Dolta is speaking about this child must be really something. Dai Dolta ji brings Guru Nanak Dev Ji out of the room to Pandit Hardyal ji. ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ. Guru Pandit Ji's hair stood up. He started having goosebumps. And automatically, without effort, without anything, his matha went down and touched the feet of Guru Nanak Dev Ji. Sahaj Subai sarniva ho gaya te mar de ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ. In your house, it's either the avatar of Brahma, Vishnu or Shiv has taken birth in your house. ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ. ਪੰਡਤ ਜੀ goes back and ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ. ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ and ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ and they're thinking, such a perfect child is born that based on astrology, this child will grow up to be ja raja banuga, maharaja banuga, ja aap parmatma da avatar vi ek bhagat sant banuga. Even Guru Amar Das Ji as well, the same thing. When they look at the Janampatra of Guru Amar Das Ji, the padam on Guru Amar Das Ji's feet, the Pandit will say, if you will either become a king or you will become a saint. Pandit Hardyal Ji is thinking, "Bhi meri ta bahut umar ho gaya. I'm already halfway through my life. Te meri ta bas time hi hai. I'm just waiting, है ना? Will I be able to see this child growing up? Will I be able to sit down and listen to his words, listen to him speaking? Will I be able to do his sangat?" ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਦੇ that I can see this child growing up and spend time with him. ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ. Guru Nanak Dev Ji comes to Pandit Hardyal Ji and says, Pandit Ji, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ and please bless a name to this child. Pandit Ji says that for such a perfect child, I will need time to think about it. ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣ ਕੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ. After 13 days, 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, Pandit Hardyal Ji comes to the house of Mehta Kalu Ji and they say to Mehta Kalu Ji, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈ ਨਾਨਕ? ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ. You say it out, Nanak. It doesn't sound Hindu, it doesn't sound Muslim. ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ. ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਆ. ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ.
Pandit ji says, no, I think I've thought very well about this. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ? Pandit ji says that because your child is born in the Hindu family, if your child grows up to be a Bhagat, a Sant, then only the Hindu people will do his puja. ਪਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਦੋਨੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੇ ਧਰਮ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆ the one ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, the one who is without any pain, without any suffering. ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਨ, without any pain, without any suffering. That's why ਗੁਰਬਾਣੀ says ਨਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। What is the greatest suffering? Because of ਅਗਿਆਨਤਾ we come and go in the life cycle of 84 ਲੱਖ ਜੂਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, those who have listened to Guru Nanak Dev Ji, those who have seen Guru Nanak Dev Ji, those who have done darshan of Gur Shabad in the roop of Guru Granth Sahib Ji, because ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਫਿਰ ਗਰਬਾਸਨਾ ਪਰੇ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। Guru Sahib has given us more that you will not have to suffer again. But ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਰੋਸੇ ਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਡਿੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ Pandit Hajal ji tells to Mehta Kalu ji that your son's name will be such that ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। He will be without any pain and suffering. And true enough, from a young age, Guru Nanak Dev Ji, there's so many sakyam of Guru Nanak Dev Ji where said Subhai, whoever comes and have darshan of Guru Nanak Dev Ji, that person's dukha, kalesh, whatever suffering is gone, is destroyed. There's this sakhi where Guru Nanak Dev Ji kamre vich ne, and Mata Tripta Ji has a helper in the house. ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇ। She goes in, she calls Guru Nanak Dev Ji, Guru Sahib doesn't answer. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ calls the helper, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਨਾ। The helper goes into Guru Nanak Dev Ji's room and sees Guru Nanak Dev Ji sleeping and so much in Anand. ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਅਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ? Whatever Guru Nanak Dev Ji was experiencing while they were resting, she herself was there, Partakh seeing Guru Nanak Dev Ji traveling to Khand, Brahmand, to the whole universe. ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। She was herself enlightened that Guru Nanak Dev Ji woke up and said, ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਆ? How crazy you are, why did you do that? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, they cannot control this much of power that was in Guru Nanak Dev Ji. When Guru Nanak Dev Ji grew up in their childhood, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੀ, all the children, Guru Sahib was just like a magnet. ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। They would just be waiting outside Guru Sahib's house. Guru Sahib ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ and Guru Sahib would ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ, ਦਵਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਣਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ। And the kids would enjoy so much with Guru Nanak Dev Ji that they would not know ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ those parents of those children, they themselves would come to have Guru Sahib's darshan just to see Guru Nanak Dev Ji. ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ emotions, what kind of emotions are in their heart, but they just have this ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ's nature was such, ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ also was the same. They used to take whatever ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੋਨਾ, ਭਾਂਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ got really upset ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। goes to ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ and says, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, the people will, you know, bow down to my son will become a saint, my son has 32 ਗੁਣ, 32 qualities in my son, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ he is going out and ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। we are becoming ਕੰਗਾਲ because of my son. what great virtue does he have, ਪੰਡਿਤ ਜੀ? I think you have done a mistake. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ said this one ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ। there are 3 types of people who cannot recognize Paramatma, who cannot recognize Vaheguru. Even if Vaheguru ji or Paramatma or a saint is born into your house, you cannot recognize him. Who are these people? Number 1, your family, your immediate family. Parents can never recognize ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਆ ਜਾਂ ਭਗਤ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਲਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਨੋਟੀ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ, ਫਰੈਂਡਸ। ਕਿਉਂ? when we are with friends, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨਾ ਵਿੱਚ, you know, whatever we say, we are joking around, we are being silly, nobody will take you seriously. And third, your enemies, because enemies will only see the noksha in you. The enemies will only see, the aim is to destroy you. ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। True enough, only when Mehta Kaluji became older, they became a grandfather, only then Mehta Kaluji comes to realize that ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ, because they were the parents of Paramatma. They were parents of Aap Narayan Kalatar Jag Mein Parvaryo. So ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨੇ ਕ ਇਤਿਹਾਸ from the time of, before the time of Guru Nanak ji being born, ਕਿਉਂ ਤਲਵੰਡੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ, every moment is chosen for the birth of Paramatma to take place. So this moment that we celebrate, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੂੜੇ ਚਮਿਆਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ। So it's a very big thing for us to celebrate. And today, if the least we can do is show gratitude to Guru Nanak Dev Ji ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂਿਓ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, it is all because of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And if someone ever questions you and say, Guru Nanak Dev Ji koi prophet, messenger, it is our responsibility as a Sikh of the Guru to do prachar of who Guru Nanak Dev Ji is. If we allow people to downgrade, Paramatma doesn't need praises and downgrading. They don't need, they are away from all of this. But it is our duty to make sure people know how great Guru Nanak Dev Ji is. So itni ka benti parwan kani ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ because of Guru Nanak Dev Ji, we have a direct link with Vaheguru Ji themselves. ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।